Wanaume wengi wanakwazwa sana kuona ya kwamba wake zao wana behave kama wanawake. Na wanawake wengi sana wanakwazwa wanapoona wanaume wao wana behave kama wanaume. And most men are trying to make their wives to become like men, to think like men, to behave like men, to eat like men. Na pia wanawake wengi, they are busy trying to make their husbands to become like women, to think like women, to behave like women. Na wapendwa, hasa wale ambao tumeshaoa, miaka hiyo yangu miaka 30, nimejaribu nifanye mke wangu akuwe kama mwanamume. Hawezi. I want us to look at marriage from an eternal perspective. Tuangalie ndoa kwa mtazamo ule aliyekuwa naye Mungu tangia mwanzo. Kwa maana ndoa sio mawazo ya mwanadamu. Si mwanadamu alisema na nikifika umri fulani nitaoa, ama watoto wetu wakifika umri fulani wataoanaga. Hapana. Marriage is from God. Na kuna mtazamo fulani Mungu alikuwa naye wakati aliintroduce ndoa ulimwenguni. Na hiyo ndiyo perspective tunahitaji kurudilia. Otherwise tutaendelea kuona mambo haya ya taraka ambayo yamekuwa too much. Unajua zamani zile haungesikia about divorce in church. Ilikuwa ngumu usikie ati watu walioana kanisani wanawachana. Ilikuwa very hard. Ngumu sana. Hata wale walimwenguni wakiwachana ilikuwa bado ni siri. Hawataki itangazwe sana. Lakini siku ya leo watu wengine wanaoana na kabla waoane wameshajadiliana. In case tukiwachana, ni nani ataenda na ile plot ya Kamuru? In case washaandikiana kwa wakili. Just in case ishindikane, tutaenda namna gani? And if divorce is for a sin before marriage, most likely that divorce will actually take place. Lakini kwa mawazo ya Mungu hakuwa ati mtu aoe halafu kisha achoke atoke. Haikuwa hivyo. Marriage from an eternal perspective, as we see in Genesis chapter 1 verse 26-27, jambo la kwanza ni kwamba hawa wawili ambao wanaoana ni Mungu aliyewaumba. Na aliwaumba kwa sura na chapa yake mwenyewe. Mwanadamu aliumbwa sio afanane na wanyama ama afanane na vitu ama ajifananishe na wanyama ama vitu ambavyo Mungu aliumba, bali mwanadamu aliumbwa afanane ama amfichue ama amdhihirishe Mungu ambaye yeye ni roho, ambaye hangeweza kuonekana bila kuwa na mtu mwakilishi wake. Mwanadamu ni mwakilishi wa Mungu kazini, shambani, katika kijiji, kwenye jamii. Mwanadamu ni mwakilishi wake Mungu. Na verse 27 inasema kwamba both male and female, wake na waume na wake, wote wawili ni Mungu aliyewaumba. Na he created them both male and female, and he made some difference between the two. While as they are human beings, mwanamke ni human being, ni mtu, na pia mwanamume ni mtu. Lakini kuna distinction between being male and being female. Shida kubwa ni kwamba male kama mimi, I have never been a female. So sina ujuzi wa kihisia wa kuwa mwanamke. Hata nikisoma biolojia na tukachora na tukaambiwa na tukafanya revision na tukafanya mitihani na tukapata A+, a man has never experientially known or felt what it means to be a woman. Na pia wanawake hawajawahi, hata kama umewahi kuzaa vijana mama, hata kama umezaa vijana, mwanamke hawajawahi kujua mtu husikiaje akiwa mwanaume. Hajawahi. Hata kama alisoma biolojia, hata kama yeye ni mwalimu wa biolojia. But a woman has never by experience known what it is to be a male. And a man has never known by experience what it is to be a female.
Na hapo inaleta changamoto yetu ya kwanza katika ndoa, ni kwa sababu men are busy trying to convert women to become like men. And women are busy trying to make women to become like men. Wanaume wengi wanakwazwa sana kuona ya kwamba wake zao wana behave kama wanawake. Na wanawake wengi sana wanakwazwa wanapoona wanaume wao wana behave kama wanaume. And most men are trying to make their wives to become like men, to think like men, to behave like men, to eat like men. Na pia wanawake wengi, they are busy trying to make their husbands to become like women, to think like women, to behave like women. Na wapendwa, hasa wale ambao tumeshaoa, miaka hiyo yangu miaka 30, nimejaribu nifanye mke wangu akue kama mwanamume. Hawezi. Kuna jinsi vile wanawake ni wanawake na wanaishi maisha na wanafanya mambo yao kama wanawake. Na pia na yeye hiyo miaka 30 amekuwa amejaribu kunifanya yule kama mwanaume, kwa mwanamke. Na kuna vile wanaume ni wanaume. Hata kama anakuambia ninakupenda, anakupenda kama mwanaume. I think there's a way how women love. Women love as women. Men love as men. And women want to be loved as women. And men want to be loved as men. Usifanye makosa dada yangu, ujaribu kupenda mume wako kama ni mwanamke. Hawa appreciate hiyo. Atakwambia wacha kunisumbua. Hata kila saa unamguza tu hivi, unamfanya hivi unamguza. Atakwambia ni kabina dhino likuwe. Maana sasa mwanaume hiyo kupapaswa hiyo inamsumbua. Kama ni dada ingekuwa sawa. Wakati mwanaume anapapasa mke wake, hiyo iko sawa, hata sema niongezee, ana atafungua browse, aendelee. Because that's a woman. A woman should be loved as a woman. And a man should be loved. The word they understand is not even love. It's respect and honor. And submission. That's the language they understand. And a husband or a man should be loved as a man. Wakati mwanamke anataka apende mwanaume kama yeye ni mwanamke, mtakuwa na hitirafu. Hataelewa hiyo love yako. When a man wants to love a woman as if she was a man, she will not understand that love. Generally speaking, men are very rough. So mwanaume akapenda aonyeshe mke wake upendo na ile roughness, ile toughness, ile gentleness, ile gentlemanness, atamkwarusa vibaya. You know, men work from a place of thinking. Women work from a place of feeling. Now, as long as a man is trying to make his wife to work from a place of thinking, what a crash. And as long as a woman is trying to make her husband to work from a place of feeling, what a crash. Because mwanaume wants to think. What do you think? That's a man speaking. A woman will answer and say, "Deraigua, not deresiria. Deraigua tangarua kwara yamono." That's a woman. A man works from the place of what he is thinking. But a woman from a place of what she is feeling. No wonder the husband is called head. Head is for thinking. Woman is called whatever. She is the heart. She is the place, where the feelings, feeling. Not ulesiriatia. I'm sure if you ask the parents to Robert and Mercy, watasema neguo mahujia ni urahujia horoama. They will tell you. They will tell you. You know, sometimes the marital crisis and conflicts we are having, si kwamba ati mtu hapendi ule mwingine, hapana. Ni approach. Kwa sababu mama anataka mzee afeel. Ama mzee anataka mama think. Na ikuwa hivyo. You know, male and female means, and I did some engineering, I did some workshop, I had one of the fathers here is a blacksmith. Kwa hivyo tunaelewana mambo ile ya kule workshop. Kuna joint tulikuwa tunatengeneza nikiwa nafanya woodwork.
ya tenon and mortise zinaingiana hivi. Mahali pale hii ni pana ya pande hii inakuwa ni nyembamba, na mahali hii ni pana inakuwa nyembamba, ndio ziingiane. So that is how man and woman are. That's how female and male are. Mahali yeye ako na nguvu ndipo yule ako na weakness, na mahali yule ako na weakness ndio hapa ndio huyu ako na nguvu, na mahali yule ako na nguvu ndio pahali yule ako na weakness. Kwa mfano, think. Men really enjoy thinking, but women enjoy feeling. Na ndio ukiona kukiwa na hitirafu kidogo, a wife can feel that pain for long. Anasikia bado anakasikia kauchungu kale ni kama ilikuwa jana, na si jana kutoka 1974, na ana feel ni kama ni jana. Akikumbusha nurari kana wetu wathieta nawe ithinga kwa itha wa Kamau we makirehe ngima itari na gitoero we ukiria nie ngerega no kinyororithia mbere ya andu, bado wanasikia ni kama ni nini, ni jana. So Mercy, I know you have brothers and cousins, male cousins, but none of them became part of your life. Unaonaga kwa mbali kwa mtandao, kwa WhatsApp. Sasa leo kuna mmoja, kuna ndugu kaka, mtaunganishwa naye, atakuwa sehemu yako sasa. Sasa welcome to the world of men. Wanakuwaga hivyo, you'll discover. Wacha tumalize kazi hapa. You'll discover. Sasa si biology anymore, it is real life. Now Robert, I know you have cousins, you have colleagues, you have very many ladies around your life, and none of them became part of you. Haujawahi kuunganishwa na mmoja wao, kwa hivyo unawaonaga kwa mbali. Sasa kuanzia leo kuna mmoja ambaye atakuwa nyama zako, na atakuwa mifupa yako, na atakuwa damu ya damu zako, atakuwa makucha ya makucha yako, atakuwa saluni ya saluni yako. Please, Robert, don't try to change Mercy to become a man. Do the best you can to make her the woman she was created to be. Mercy, don't try to make Robert to become a woman. But do your best to make him the best of a man that he could ever be, according to the original plan and purpose of God for his life. So male and female, God created. Please switch off the other mics. Some of them seems to be on. Male and female, God created them. Hiyo ndio point ya kwanza. Ya pili ndio hii, chapter 2 kuanzia mstari wa 18. Ni Mungu ndiye alisema si vizuri mwanamume akuwe peke yake. Nitamuumbia msaidizi anayemfaa, na huyo ndiye mke. Mke ni msaidizi anayekufaa. Na vile tunaelewa sisi wote, hausaidiwi kama hakuna jukumu ama jambo fulani unatekeleza ama unatimiza. Mtu anasaidiwa katika kazi, na hiyo kazi ndio inatuma neno la Mungu limuite mwanamume the head of the family, kwa sababu part of the headship in a family through a man is to give your family direction, a sense of identity, a sense of purpose, a sense of an eternal something worth to live or die for. Kwa hivyo Robert amekuja kusaidie, sio kuja take over. Kazi bado ni yako. Kazi bado ni yako. Lakini Mungu ameona hiyo kazi imekuzidia, imekulemea. Unahitaji msaada. Na hakukuletea yeyote ule, amekuletea ule ambaye anakufaa. And I am happy that in our church we don't match the couples. Najua sasa siku hizi maimani makanisani imekuwa ina mingi sana. Kuna shakahora na kwingineko. Sasa kanisani kwetu hatuna mtindo ule wa tunachukua kijana wa mtu tunamwambia wewe utaolewa na fulani. Hapana. Kwa maana hiyo si Biblia. Katika kanisa letu imani yetu ni kwamba wacha vijana waende retreat, waende arboretum, waende kesha, wakiwa huko mtu aongozwe na Mungu kwa mtu wake. Na ndio ilifanyika kati ya Robert na Mercy, wakaja kutuletea habari ambazo hatukujua sisi. Kwa hivyo it was his personal choice, and Mercy was not forced to say yes.
Yeye mwenyewe alisema ndio. Sijui kama alisema uombe siku ngapi ama angoje siku ngapi. Hiyo historia watu watuambia wakati wa anniversary. Lakini najua we cannot have come this far kama Masi hakusema na wajoria nindetikira. Ndio after that tukaenda kuwa na wazazi, after that siku ya leo na ndio siku ya harusi. Sasa Robert alimpata yule anamfaa. Hii story ingine inatokeaga later on ni ya Shaitani kimunya ngoma. Hii story ingine inatokeaga ni sababu mtu amejaribiwa akaanguka majaribuni. Na mtu akijaribiwa na uanguke, tafadhali, falling in sin does not mean that that was God's original plan. Mungu wetu husamehe watu na kuwapa nafasi nyingine. Robert, you chose. Mercy, you accepted. Basi Mungu alipomuumba mwanamke akamletea Adamu. Adamu alisema hivi in verse 23. And Adam said, Adamu akasema, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Mwanadamu akasema, basi huyu atakuwa mfupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama zangu. Na kwa hivyo jina lake itakuwa woman. Sasa woman na man, kiangalia tofauti ya woman na man ni kuongeza WO. Man ongeza U inakuwa woman. Maana both man and woman are connected. Woman simply means the man that was taken out of man. Anaitwa woman. Maana yake ni kwamba ingawa ni female and male, tofauti kwa jinsia and otherwise, but both of you are human beings created in the image of God. You are sons of God and you are comparable. You are able to walk together, talk to one another, discuss things with each other, reason with one another, love one another, agree with each other, etc., in your journey of life. Basi, marriage from the eternal perspective, ndio hiyo. Marriage from the eternal perspective ndio hiyo. Eti ya kwamba mwanamke ni sehemu ya mume wake. Ni sehemu. She is part of you. Now you know it takes a lifetime to understand that mystery. Nimewaambia tumeoana miaka 30 na bado tuna discover. Because marriage is an unveiling mystery. Marriage is an unveiling mystery revealing the relationship between Christ and the church. Kama vile mtu ambaye ameokoka, na kuna wengi sana mahali hapa, ulianza safari ya wokovu siku uliokoka. Ukampenda Yesu, ukatumbu dhambi, ukasamehewa, ukaanza kutembea na yeye. Na hadi wa leo unatembea na Yesu. Leo asubuhi tena uliomba, na jana ulikuwa umeomba. Jumapili ya kesho utatoa zaka, na tena ulikuwa umetoa last Sunday. It's an ongoing, constant, continuous, unveiling mystery. Kama vile hatujawahi kuchokeshwa na kutembea na Yesu. Ukasema nimekaa na Yesu miaka 20, nachukua leave. Nachukua leave ya miaka 2, 3, halafu nitarejelea niendelee. You have never done that in your walk with Christ. But rather you continue following. You continue. Na mtu ambaye ana lapse katika wokovu wake, unakuta their pace of development, spiritual development is affected. Kama mtu ameokoka na kuna wakati haombi, kuna wakati haendi kanisani, kuna wakati hapendi wa Kristo, utakuta their own growth and development wamepitwa na watu waliokoka nyuma after them. Lakini vile mtu anafuatiliza kumjua, kumtafuta, kuomba, kumtumikia Yesu, unaona ndio anaendelea kudevelop na kumachua. It's the same thing. Which means marriage is a living thing. And your marriage, the outcome of your marriage depends on the input into your marriage. Ukiwachilia ndoa, sema nilimuoa, nyumba, kuolia, akokeja, na ukose kupalilia, usahau
kupembeleza, usahau kupenda, usahau mambo wale mengine. Unajua kwanza sisi watu wa Central Kenya, mtu akishaoa after that ni biashara. Unaamuka saa 10, marigiti ni tene, mboga itane katia. Ndiye wewe huyo uko marigiti saa 11. Unanunua halafu unarudi na kishondo. Unauza halafu kubuke wale makastoma wengi ni wale wa jioni. Wananunua kuanzia saa 2. Wale wa kukatiwa, mama Kech na wale wengine. Ndio wewe umewakatia mboga kabichi nini saa 4 umemaliza. Na wewe na siondo zako umechukua njia umeenda nyumbani. Haya umefika nyumbani saa 5 ya usiku. Kesho unaamuka. Ni kweli una invest for business and for your economy, lakini marriage investment ni zero. After some time comes payday. After some time comes the day of the reward for your labor or your failure to do the same. Wapendwa, there is need to make an investment in our marriages. Ndoa ni kitu kilicho cha halisi na kilicho uhai, na ndoa inahitaji uwekezaji wa time, resources, upendo, forgiveness, msamaha. Invest into your marriage. Invest into your marriage. Kwa sababu Robert, pastor na counselors cannot become part of your marriage. We are helpers of your joy, but we are not part of this equation. We are not part of this covenant. Na msiwahi kubali mtu mwingine watatu waine aingie ndani. We can all serve you from the outside, counseling, praying. Lakini mambo ya mule ndani ni ya watu wawili. So make the investment. Kwa sababu gani? So that this unveiling mystery continues to be manifest to you as you discover one another, discover your God together, and serve your God together, and discover God's eternal purpose for your lives. Wakati Paulo aliwaandikia wa Efeso katika Efeso 5:22 hadi 33, na akaambia wake wanyenyekee waume zao, nao waume wapende wake zao. Alisema haya yote akimaanisha kwamba uhusiano kati ya mume na mke ni kama vile uhusiano kati ya Kristo na kanisa. Na nimetoa mfano huo tayari. Mkristo asipomzingatia Kristo, ni kweli umeokoka, lakini kuna baridi huwa inaingia. Hata wakati anapewa nafasi ya kutoa testimony, mtu ambaye anakaa mbali na Yesu unakuta hiyo testimony yake haina fire. Lakini vile mtu anaendelea kumpenda Kristo, ndipo ukristo wake unadhibitika, unaimarika, unapata authority, unapata nguvu, na pia na yeye anaendelea kuenjoy ama kufurahia ukristo wake. Same thing. As the relationship between Christ and the church, so it shall be between you, Robert, and Mercy. If you ask yourself questions, mambo yale Yesu anafanyia kanisa, Robert, na hayo yote inakubidi umfanyie Mercy. Alikufa ni kwa ajili ya kanisa. Alisamehe kanisa. Aliokoa kanisa. Aliosha kanisa. Alikufa kabla tumpende. Alitupenda kabla tumpende. Maana yake ni kwamba Mercy does not have to qualify for your love. She becomes the target of your love because of your intention to love her. Not because she qualifies. She does not have to perform at a certain percentage for you to love her. Na wewe Mercy ukifikiria jinsi kanisa nalo linamnyenyekea Kristo, Bible inasema kwa mambo yote, in all things. And I don't think that leaves out anything in your life. It includes your finances. It includes your body. It includes your future plans for further studies. It includes when and how many children. Everything. Ukiangalia hiyo utakuta kwamba marriage is not for boys and girls. Wapendwa, ndoa sio vijana ambao wanajaribu maisha. It's for mature people who understand what they are doing, and the key thing is in marriage is responsibility.
Responsibility. Ndoa ni kazi. Ndoa ni kazi. It is a responsibility, Robert. It's a responsibility. Ni kazi. Mercy, it is a responsibility. It's not just status, prestige, blah, blah, blah. Ni kazi mpya. Mnajitwika siku ya leo. Wewe, Robert, kumpenda mke wako kama vile Kristo amependa kanisa. Na wewe, Mercy, kumnyenyekea na kumtii mume wako kama vile kanisa nalo linajinyenyekesha na kumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Nilikuwa nimepromise sitahubiri mrefu, lakini naona kama imekuwa mrefu. Ama bado ni fupi? Robert, iko namna gani? Ni fupi ama ni mrefu? Katikati. All right. Isaac, ni mrefu ama ni fupi? Ni sawa. Philip, ni mfupi ama ni mrefu? Reverend Ann, ni mfupi ama ni mrefu? Iko sawa. Lakini nimalizie. Wakati mke ana submit kwa mume wake, kuna baraka zake. Baraka ni kwamba mwanamke anapomnyenyekea mume wake, baraka ni kwamba number 1, mume wako atakupenda na atazungumza maneno ya affirmation na appreciation na edification kwako. Naye mume anapompenda mke wake, kuna baraka. Baraka ni kwamba mke wake ana submit kwake na anakuwa a reflection of his glory. There are certain things in you, Robert, that you cannot manifest, but God will manifest them through your wife. There are certain things in you, Mercy, that you cannot manifest, but they will be manifested through your husband as you walk together. Basi mambo ambayo nimewahubiri hapa kwa kifupi, the entire Bible has a lot of information, a lot of backing to show us that marriage is the greatest gift that God thought he could give to man. It's for companionship. It is for procreation. It is so that we can be able to fulfill God's plan. Na kweli wakati ukifika ni vizuri basi mtu asizuiwe hata kidogo na hali ama mali kumuoa mpenzie. And we are so grateful to the parents of these two that when your children came to you, hamkuwapea masharti mengi mpaka ikawa vigumu sana kuoa. Najua saa nyingine wazazi wanaweza kuambia list ya ile vitu utaleta mpaka unaona kama kutoroguo ama kukirania ama tufanye tu kitu yetu. Kuna mahali wazazi wanafanya ndoa kuwa ngumu sana. Na ni kulingana na ile roho Paulo alisema in 1 Timothy chapter 4 that in the last day, siku za mwisho 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, watu watakataza ndoa. In the last days watu watakataza ndoa. Na si kwa kusema hapana usioe, hapana. Part of it is fund school fees ile ulilipia Mercy. Now those are millions. Because alisomea university ya pesa mingi. Kumwambia alifund hiyo pesa ni kama kuambia hatutaki wewe msichana yetu. It's the same spirit manifesting in different ways. Jambo lingine, we have made weddings so expensive that do we have young people who can afford? Harusi ya leo imefanywa so expensive. And it is the same spirit prohibiting young people from getting married, but indirectly. Because weddings have been commercialized. Nimeona kwa video siku ingine harusi ambapo kijana aliingizwa na limousine mpaka hapa mbele. Sasa vijana wenzake wakiangalia design ya siku hii na standard ya leo ya maharusi siku ya leo, ati kijana anaingizwa hapa ndani na limousine na yeye hawezi kuafford, ni kama mwambia mambo ya harusi wachana naye, enda chukua msichana weka kwa nyumba, alafu ambia mama yako maito kwe mudo kulia. Na wakati vijana wanapita njia hiyo, kuna baraka wanakosa. Maana unahitaji baraka aina 3 kwa ndoa yako ndio ndoa yako ifaulu. Baraka ya mzazi wa kukuzaa,
baraka ya community kanisa na baraka ya mzazi wa kiroho kanisani. Wakati kijana anachukua msichana na kumweka kwa nyumba, kuna vile baraka fulani imekosea. And so hii roho ya kukataza watoto wetu kuoana ni it's all over the place. It's all over the place, but we trust and we thank God, rather we thank God for Mercy and for Robert.